ζητήθηκε από έναν team leader, τον Ιταλό, τον Μουσάρ, ένας χάρτης συγκεκριμένος της περιοχής όταν έγινε αυτό το briefing, και εκεί την ώρα μας κόλλησε ο εκτυπωτής και δεν είχαμε να δώσουμε χάρτη. Έπρεπε να το έχουμε προβλέψει. Και σε δεύτερο αίτημα που μας δόθηκε μια πληροφορία πάλι από τα Μουσάρ των Ιταλών, που ήταν το σχολείο του χωριού Στεφάνη, δεν το είχαμε προβλέψει, άσχετα αν δεν υπήρχε σχολείο. Δεν το ξέραμε. Αυτά δεν τα είχαμε προβλέψει. Οπότε μέσα από τις ασκήσεις γινόμαστε καλύτεροι. Και μέσα από τη συνεργασία υπηρεσιών διαφορετικών χωρών, ο ένας παίρνει από τον άλλο. Αυτά είχα να πω εγώ και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς και περισσότερο όσον αφορά τις συνεργασίες των μεικτών ομάδων. Ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας. Θα ήθελα να έχω τον επικεφαλής της Ιταλικής Αποστολής. Έχετε πάρει ένα SMS, οι περισσότεροι, που έλεγε ότι το έχετε πάρει, όπου έλεγε ότι αναβάλλεται το έκτακτο δελτίο της Προμηθέας Νέας Τηλεόρασης για τις 4. Στη λίστα των SMS δεν είναι όλοι, το έχετε πάρει, κύριε Αρχηγέ. Ναι. Υπάρχει κάτι πίσω από αυτό, θα σας πω σε λίγο. Please. Good afternoon. It was a good opportunity to pardon, I'm Fabio Grossi. I am the head of mission, the Italian mission. I represent the Civil Protection Department and the Italian system, who deployed 3 different modules here in PROMETHEUS 2014. As I told you before, it was a good opportunity for us to stay here, to have this experience. It was an ambitious, really ambitious project, and we did our best. Sometimes it was difficult to understand foreign procedure, sometimes really tough procedure. Sometimes we need flexibility, and we hope to find flexibility everywhere. But sometimes it's not possible, so we did our best to understand, to understand what normally another country has for procedures. As my colleagues from Italian firefighters and forest police will tell you later on, we face different scenarios. They will enter in a deep analysis, explaining to you what they did. I am not in the position, because it's not my rank and it's not my job to enter in a technical comments. So I thank you very much, and I hope to see you in another exercise in the future, facing the same problems. Thank you. Thank you, Father. May I have the head of the Croatian delegation? Okay. We don't have a head of delegation. So may I have the team leader of the GFFF? Yeah.
Yes, please. Hello to all. My name is Hello to all. My name is Joško Grancic. I am commander of Croatia GFF team here on this exercise. The last few days were very interesting for our team. That includes our travel from Zagreb to here, crossing 4 borders to come here with whole team and all equipment, and last 2 days on the exercise. Yesterday we did in the field together with the Cyprus team, and I think that we did a good job. We are working together and we were very interoperability. Today we didn't do much work because it was raining, but it was opportunity to us to look at lots of rescue equipment in the first TEMAC. I would like to thank you to all of you, and special gift to our liaison officer, Miss Melena, I think. Okay, thank you. Thank you so much for coming in this exercise to cross 4 borders. We recognize that it's very difficult, and we have all of our respect. I have already sent my best thanks to my colleagues in Zagreb. This Croatian Cypriot multinational GFFF, it's another historical record. I have to put it in the video, because for first time we have a module from 2 member states operating in another member state, in Greece. This is very interesting, very interesting. May I have the team leader of the Croatian aerial module, please? Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Tomislav Vacinovski, and I'm the captain of Croatian Air Force. And during the exercise, I was a team leader of aerial firefighting with planes module of Croatia. In a nutshell, we arrived on 1st June around 12 o'clock, and our liaison officer arrived in 5 minutes to meet us. Also, you came. And after post-flight inspections, we went to first TEMAC for accreditation, and there we had a little problem with personnel list, but the problem was solved in the next 30 minutes. During the exercise, we had 2 firefighting sorties and flew total flight time of 5.5 hours with 7 water drops. And I would like to inform you that the operation of the firefighting aerial model with planes is fully compatible with Hellenic Air Force firefighting team and Italian team. We was briefed we had very detailed briefing with firefighting squadron leader of Hellenic Air Force, and briefings was very informative and good for firefighting soldiers. Thank you very much. Thank you, Captain. Thank you for coming. May I have the Cyprus team leader of GFFF?
Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Κερής από την ομάδα της Κύπρου. Θα ήθελα εκ πρώτης να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές της άσκησης. Με τα καλά μας και με τα δύσκολα μας, νομίζω περάσαμε πολύ ωραία και πήραμε πολύ καλά παραδείγματα. Επίσης, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα της Κροατίας, η οποία συνεργάστηκα μαζί τους και φέραμε εις πέρα στην αποστολή μας. Νομίζω ήταν για μένα που είμαστε μια εθελοντική ομάδα που εργαστήκαμε με επαγγελματίες. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και η συνεργασία σχεδόν ήταν στο εξαίρετο. Για μας ήταν μια νέα εμπειρία σε μια φίλη χώρα που ξανείχαμε παλιά στις περασμένες πυρκαγιές δράση. Νομίζω ότι αυτές οι ασκήσεις για καλό είναι για όλους μας. Πήραμε ορισμένες εμπειρίες, παραδείγματα τα οποία θα μας προβληματίσουν για το μέλλον. Αυτά και πάλι σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μπορώ να σας παρακαλώ τον team leader του Κυπριακού Μουσάρ. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Χαράμιος Ναήλ. Είμαι ο leader της Μουσάρ από Κύπρο. Η συνεργασία που είχαμε με την ελληνική ομάδα, την αντίστοιχη ελληνική ομάδα, νομίζω ήταν άψογη, χάρη στα παιδιά και στον κύριο Βασίλη, τον υπευθύνο μας. Η αποστολή φαντάζομαι και πρέπει να ήταν άψογη το αποτέλεσμα της. Οι εμπειρίες που αποκτήσαμε ήταν υπεραρκετές και θα ήθελα να ξαναγίνετε τέτοιες συναντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να έχω τον επικεφαλής του ελληνικού AFFP. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κύριε Αρχηγέ. Είμαι ο Ιάκωβος Αντισμήνα, προστάμενος Ιάκωβος Αεροφρατής της Πολεμικής Αεροπορίας. Είμαι ο διοικητής 383 και ο αρχηγός της μέρες αυτής της αποστολής των ελληνικών 415 που συμμετείχαν στην άσκηση. Θέλω να πω ότι να ευχαριστήσω καταρχήν τους χειριστές των κροατικών και των ιταλικών αεροσκαφών. Νομίζω είχαμε μια άψογη συνεργασία. Βέβαια, τα αποτελέσματα θα πείτε εσείς, κύριε Αρχηγέ, και οι επιτελείς σας. Εγώ είχα την ευθύνη να καθοδηγήσω αυτούς τους ανθρώπους, να τους ενημερώσω και πρωτίστως να δημιουργήσουμε ασφάλεια, κανόνες, συνθήκες ασφάλειας για τις πτήσεις και τα αεροσκάφη και τους ανθρώπους κυρίως. Προσπαθήσαμε από την πλευρά μας τις δύο αυτές μέρες να εκπροσωπήσουμε την ελληνική πολεμική αεροπορία και το πυροσβεστικό σώμα και να δείξουμε το επίπεδο συνεργασίας και να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία που πήραμε. Νομίζω ότι δουλέψαμε σαν ομάδα και τουλάχιστον εμείς νιώσαμε ότι είμαστε μια ομάδα όλοι μαζί και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να έχω τον επικεφαλής του ελληνικού GFFF. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο πυραγός Μπίλιας Ιωάννης. Ήμουν επικεφαλής του πεζοπόρου GFFF της πρώτης ΕΜΑΚ. Για μένα ήταν μια εμπειρία να δουλέψουμε στο πεδίο με μια άλλη χώρα. Συνεργασία με εμάς ήταν την Ιταλική ομάδα, τον κύριο Μισήλο. Όσον αφορά στο πεδίο, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μπορώ να έχω τον κύριο Μισήλο, συγγνώμη, επάνω. Τώρα.
Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη συνεργασία μας στο πεδίο. Είχαμε αν μπορούμε να πάμε στις παρατηρήσεις, είχαμε ένα πρόβλημα στη συνδεσμολογία όσον αφορά τις σωλήνες με τις δικές μας. Το αντιμετωπίσαμε χρησιμοποιώντας και φορτές δεξαμενές και με κάποιους αντάκτορες που χρησιμοποίησε και είχε μαζί της τελική ομάδα. Γενικότερα ήταν άψογη συνεργασία και στο πρόσωπο του κ. Μπεσίρου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιταλική ομάδα για την συνεργασία που έχουμε στο πεδίο. Ευχαριστώ. Good afternoon. I am Gianfilippo Micillo from. Good afternoon. I am Gianfilippo Micillo from Italian State Forest Corps. I am the team leader of the ground forest firefighting module from Italy. We work in these days with the Greek firefighters, and we didn't have problems. Only a simple problem of coupling, but we solved this. It was a very, very good experience for us, because it's important to have this kind of experience, because we have to learn something from everybody, from every country. And in fact, we are sorry, because in these days we didn't have the possibility to work also with the Croatian team and the Cyprus team, because as I say, it's important to learn something from every country. Thank you. Κυρίες και κύριοι, μόλις είχατε απενημέρωση. Νομίζω είναι η πρώτη φορά, όσο μπορώ να θυμηθώ στην ιστορία του μηχανισμού, 2 team leaders από διαφορετικές χώρες, διαφορετικά κράτη-μέλη που σχημάτισαν μια κοινή μονάδα να κάνουν ταυτόχρονη απενημέρωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Μπορώ να έχω τον επικεφαλής του ελληνικού μουσάρ της πρώτης ΕΜΑΚ. Καλησπέρα σας, είμαι ο Βασίλης Γεωργιάννης, επικεφαλής της Μουσάρ 1, σε συνεργασία με την ομάδα της Κύπρου. Κυρία Σένη, μας έχετε συνηθίσει και κύριε Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος σε ασκήσεις που συνήθως γίνονται με προασκήσεις. Δεν είχαμε συνεργασία με ξένες ομάδες, καμία προάσκηση δεν έγινε. Προσπαθήσαμε να εκμερίσουμε πληροφορίες και το δημιουργήσαμε αυτό. Δεν μπορέσαμε με τίποτα. Ό,τι πληροφορίες είχαμε ήταν από τα mail που μας στέλνατε εσείς. Μας δυσκόλεψε πολύ αυτό και ίσως για κάποιους συναδέλφους, επειδή το άκουσα στην θερμό απενημέρωση που έγινε και στην υπηρεσία μου στην πρώτη ΜΑΚ, προβληματιστήκαμε σε σχέση με το που πρέπει να φτάσει η προετοιμασία μας. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να έχουμε μια προετοιμασία σαν να πηγαίναμε σε ένα πραγματικό συμβάν. Μας ταλαιπωρήσατε λίγο βέβαια, αλλά αυτό μας κάνει μεγάλη χαρά. Όλο το υλικό ήταν βέβαια live streaming. Μην ξεχάσω, το έκτακτο δελτίο της Προμηθέας, μια τηλεόραση έχει και το hot wash είναι live streaming στο site. Αναφορικά με την συνεργασία με την Κυπριακή ομάδα, πέρα από την ίδια γλώσσα μας συνδέουν πολλά άλλα πράγματα, κουλτούρα κλπ. Εξ αρχής θεωρούνταν δεδομένη και βεβαιώθηκε και στο πεδίο. Και τέλος, για να μην κουράζω κανέναν, θέλω να πω, όπως το έχω ξαναπεί και πάλι σε συζητήσεις, ότι ασκήσεις φυσικά πρέπει να γίνονται. Η σύνδεση των ομάδων είχε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και φάνηκε στο πεδίο, γιατί δούλεψε σαν εργαλείο, και να συναντιόμαστε σε ασκήσεις και όχι σε πραγματικά συμβάντα. Αυτή είναι η ευχή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Μπορώ να έχω τον επικεφαλής του δεύτερου ελληνικού μουσάρου. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος, είμαι επικεφαλής του δεύτερου ελληνικού μουσάρ από τη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ που μας δόθηκε η ευκαιρία
να συνεργαστούμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού με μια χώρα όπως η Ιταλία, η οποία, όπως αποδεικνύει, έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της έρευνας και διάδοσης. Μπορώ να έχω τον επικεφαλής του Ιταλικού Μουσάρ? Όχι, το έκανα και προηγουμένως με τα GFF7 πεζοπόρα. Επειδή είναι πολυεθνικές μονάδες, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μαζί από ενημέρωση. Και επειδή ήταν πρώτη φορά για πολλά πράγματα, ήταν η πρώτη μας συνάντηση με την ομάδα της Ιταλίας στο πεδίο της άσκησης. Δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ή να ανταλλάξουμε, να λύσουμε κάποιες απορίες με τους συναδέλφους για τον τρόπο που θα δουλέψουμε. Οπότε όλα αυτά τα λύσαμε εκεί. Υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες, μπορεί να χρειαστήκαμε λίγο χρόνο. Αυτά θα μας τα πείτε εσείς στην πορεία, αν πετύχαμε ή όχι. Αλλά θεωρώ ότι η συνεργασία μας έφτασε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνάδελφους Ιταλούς. Μας δείξανε κάποια πράγματα που πιστεύω ότι και σε πραγματικό συμβάν πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Η κουλτούρα μας ταιριάζει και πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Μακάρι να μπορέσουμε να το δούμε και με άλλες χώρες αυτό και θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το δούμε στο μέλλον αρχηγείο. Thank you very much. I'm Giorgio Basile, team leader of Muser team, and we are very happy to have take part of this exercise. And for this exercise, we had some objectives. The first one, to improve our capacity, especially for organization and managing, and improve our technological tools. And actually, we try to collect the disaster area, the Calandri and Rome in streaming in the same time, and we did it. And improve especially our capacity to work together. It is interoperability, and I think it's very difficult to work with properly had together another person, another team of another country. Actually, the first time was very difficult for us, but we try to resolve the problems. The most important problem was we had no news about the scenario. We try to take part of the problem and create a way to resolve the problem. Joined our team in one team. We decided with me and Costa, decided to create several little small, one Greek, two Italian people. And we divide all the area in several areas, and in this way we try to work together. And then we got it, I think. Thank you to Konstantinos, and thank you for all the people that have collaborated with us, the liaison officers, and everyone help us to have this experience. Thank you very much. The team leader of the Italian aerial module. It is
Good afternoon from everybody. I'm Commander Scolaro from the Civil Protection Department. I was following the Italian aerial firefighting module. So, 2 words, mission accomplished. That means everything was fluent. The airplane came to Greek. They found a very proof collaboration with the Hellenic Air Force. We worked together with Croatian aerial module. The module now, at the moment, is one of the best team. It's very proof. So we already have from the last 3 years. We have just some problem during the accreditation. The accreditation took about 4 hours for us, and that should be solved, I think. Okay, thank you very much for the participation. May I have the team leader of the THW test? Hello, can you hear me? Okay. So good afternoon, my name is Markus Liebel from THW in Germany. I'm representing the task team that was sent here in task to support especially the European Union Civil Protection Team, which I'm really thankful for the great hospitality and the integration into the team. So it was really an interesting opportunity to work in that real-world exercise and make some real-world experiences and work together with the UCP team and the local authorities, especially with the command post out in the field, where we provided some communication and some internet connectivity. That was a great experience that helps us a lot to get a better understanding of the kind of exercises and also real-world disasters in the field. Thank you. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι είναι από τις σπάνιες φορές, αν όχι ένα ακόμη ρεκόρ που okay, I'll continue in English, Marcus, for you. It was the first time that the half of task was in Haladri with the UCP team, and the other half ordered to go to the command post and to assist the commander, the general commander, with communications. Okay. Normally, task is only for the UCP team. So we used, and this is another lesson learned, the possibility of the satellites connections, not only for the UCP team, but also to assist the local authorities. Yeah, but it was a real crucial part that we could work together with the command post and the task team to establish that line of communication. Ο κύριος αρχηγός το απόγευμα έκοψε τις επικοινωνίες και έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλες οι ενδιάμεσες επικοινωνίες και οι δορυφορικές. Μπορώ να έχω τον επικεφαλής του Κυπριακού Τάστ. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας Ευθυμίου Σουλή. Είμαι ο επικεφαλής του Κυπριακού Τάστ. Αποστολή μας ήταν η τεχνική βοήθεια και η υποστήριξη της Κυπριακής Αποστολής και οι επικοινωνίες. Κατά τη διάρκεια της άσκησης μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε τα δυνατά μας σημεία και σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Το σημείο που θα ήθελα να σταθώ ήταν η μίξη των ομάδων και η συνεργασία του προσωπικού από τις διάφορες χώρες. Ήταν πραγματικά εξαιρετική. Να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργαστήκαν μαζί μας και επί την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που μας έδωσαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εμπειρία, καθώς και την ελληνική κυβέρνηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη φιλοξενία και τη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην άσκηση Αγίου Προμήθεως Full Scale, εκτός από τις ελληνικές ευρωπαϊκές μονάδες πολιτικής προστασίας που σχημάτισαν πολυεθνικές μονάδες, μετήχαν όλες οι ελληνικές μονάδες που είναι δηλωμένες. Θα ήθελα τον επικεφαλής λοιπόν του ελληνικού ANP, ο κ. Σπύρος είναι εδώ.
keeping the spirit of Greek hospitality, may I try and speak in English in order to assist our hosts of better understanding things. Good evening. The name is Dimitri Piros, Dr. Piros. I'm the Coordinating Director of Medical Services for the National Center of Emergency Health, which is the nationwide ambulance service for Greece. We had, during this exercise, the Advanced Medical Post, which was comprised of 12 members of ECAD, which is the acronym for the ambulance service, doctors, nurses, and rescuers/paramedics. We were placed in the village of Stefani, and we followed and cooperated and coordinated with the MUSARs, both the individual MUSARs but also the combined MUSARs. You might notice that both MUSAR 1 team leader and MUSAR 2 team leader did not mention that they had a medical component of ECAD in their team. This is great news for me, because I'm sure that the reason behind it is that they felt it was part of their team and therefore not to be mentioned as an individual or as a separate entity. However, since we're talking of firsts, I have to mention that this was not a first. It is only 25 years that the fire department and ECAD are cooperating in urban search and rescue, not only in exercises, but in real life. I'm stopping 1 minute. All the modules for first time, not Yeah, but what I'm mentioning is that it was December 13, 1988, that the first combined USAR team between the firefighting and ECAD operated in the ruins of Armenia. Yeah. No, that's what I'm saying, that the combination is already long term. So 25 years of continuous cooperation. And thank you for that. No, absolutely not. So, MUSAR 1 had a medical component from ECAD, MUSAR 2 had a medical component of ECAD, and I have to report from them that it was also great working with the Italian team and also working with the Cypriot team. So AMP was also there, and we also simulated, but we had people stand by at LFC's Air Force Base for the aerial medevac, for the Augusta 109E EMS power in case of need. And we actually, with our command center right next to Olympus, we did call and put them on high alert, and we did throw at them a small scenario to see how they will respond. Henri has a problem, he had an accident, and so your reaction immediately. We have, finally, I want to say that the only problem that we had was that we had 2 real cases, and as per the script, we had to stop the exercise, but the problem was that we stopped the exercise in a particular area, as per the script. Real, inside the exercise? Inside the exercise. We stopped the exercise, but the rest of the teams did not stop at the exercise of the area, and that was a conflict. We did it by the book, but still we had to manage that better. And to say that apart from the mechanism, we also had ground forces as we would have in any disaster. So we had mobile intensive care units and ambulances, and we coordinated with the command center. Thank you. Thank you, Dimitrios. In order to avoid any misunderstanding, all the Greek AUC CP modules established in 2008, and this exercise was the first time that all the Greek modules within the framework of the mechanisms
mechanism were on the field yesterday for 10 hours. Fully agree. Now, μπορώ να έχω τον επικεφαλής της βάσης επιχειρήσεων στον Άγιο Ανδρέα. Ο κύριος Μακρύς. Η βάση επιχειρήσεων στον Άγιο Ανδρέα, το Base of Operation, λειτουργήσε υπό τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τομέα Σαμαριτών και ήταν επίσης επιλογή του σχεδιασμού να αξιολογηθεί η βάση επιχειρήσεων. Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι του σενάριου πήγαινε στην αξιολόγηση της βάσης. Είμαι ο Γιάννης ο Μακρύς, είμαι το μέρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του τομέα Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσκοστών. Σκοπός μας στην άσκηση ήταν να φιλοξενήσουμε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, τους διασώστες και πυροσβέστες από τις χώρες που εμπλέκονται στην άσκηση. Καταφέραμε και φέραμε σε πέρας όλη αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τον καταπληκτισμό της κατασκηνώσης του Αγίου Ανδρέα του Δήμου Αθηναίων. Στήσαμε σταθμό πρώτων βοηθειών, το οποίο λειτουργήσε όλο το 24ωρο. Λειτουργήσαμε τις δύο πύλες με 24ωρη βάση, περίπου 24ωρη βάση για την ασφάλεια του κατασκηνωτικού κέντρου και των υλικών και των ανθρώπων που διέμεναν στην κατασκήνωση. Δεν είχαμε περιστατικά ημιμόνο λίγα, 3-4 περιστατικά στο σταθμό πρώτων βοηθειών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα και πιστεύω πήραμε πάρα πολλές και εμείς εμπειρίες και εμείς γνώσεις και η συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες ήταν άψογη. Ένα πρόβλημα δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα, το οποίο λύθηκε και πιστεύω η γνώση που πήραμε θα μας βοηθήσει να γίνουμε πολύ καλύτεροι και σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακρύ, αυτό που θέλω να σας πω και να μεταφέρετε και στο Γενικό Γραμματέα είναι τις θερμές ευχαριστίες μας ως Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την καθολική συμμετοχή των εθελοντών σας, μεταξύ των οποίων βεβαίως για πρώτη φορά και ο Senior Controller, γιατί χθες έπρεπε να είναι και στο Ζάπιο. Έτσι λοιπόν, ο Senior Controller που μας βοήθησε, ανήκει στη δική σας ομάδα. Η συμμετοχή του Ερυθρού Σταυρού στην άσκηση αυτή ήταν καθολική συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε θέρμα. Ναι, αυτό ήταν και εγώ είναι από βάθος καρδιάς. Άφησα για προφανείς λόγους τελευταία την δομή του International Cell. Αυτή είναι μια δομή η οποία δημιουργείται ad hoc για να υποστηρίξει το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος με παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων σε σχέση με τη δράση των ξένων δυνάμεων. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Μπαλάφα, που ήταν επικεφαλής του International Cell, και μετά, Ανρή, θα κάνεις εσύ την παρουσίαση του Αγίου Σεπιτήμ ή θα την κάνετε εσείς. Ωραία. Okay. Καλό μεσημέρι για από μένα, καλό απόγευμα ουσιαστικά πια. Με λένε Μπαλάφα Θανάση, υπηρετώ στην πυροσβεστική υπηρεσία για όσους δεν με ξέρουν. Και ήμουν επικεφαλής στο International Cell αυτό το τριήμερο που διοίκησε η άσκηση. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα προβλήματά μας ήταν την πρώτη μέρα, γιατί έλειπαν κάποια από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Υπερογνωμόνων, κυρίως ο αρχηγός. Έλειπε ο σύνδεσμος από την Ιταλική αποστολή. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποια θεματάκια με το να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας, τι κάνει η ομάδα των εμπειρογνωμόνων, πού ακριβώς στεκόμαστε εμείς, εγώ και οι σύνδεσμοι.
Επίσης η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή κατακλειστήκαμε από τον Excom με τα σενάρια, δηλαδή υπήρξαν στιγμές που νιώσαμε λίγο χαμένοι, που κοιταζόμασταν και δεν ξέραμε πού έπρεπε να πάμε. Εγώ ήθελα μια-δύο φορές να φύγω από εδώ και πιστεύω ότι την ίδια αίσθηση πρέπει να είχαν και κάποιοι άλλοι εκτός από μένα. Αργότερα το ίδιο βράδυ της Κυριακής βρήκαμε κάπως ένα ρυθμό, δηλαδή μπήκαμε στο πνεύμα, αρχίσαμε να λειτουργούμε σαν ομάδα με τα όποια προβλήματά μας. Τη Δευτέρα το πρωί, όταν πια ήμασταν όλοι μαζί και στο πρωινό meeting λίγο ξεκαθαρίσαμε τους ρόλους και το τι είναι αναμένεται τον καθένα μας να κάνει, η αλήθεια είναι ότι αρχίσαμε πλέον να τρέχουμε σαν ομάδα και επειδή και η άσκηση άρχισε να τρέχει σε πραγματικούς χρόνους, φαινόταν ότι πλέον γινόταν δουλειά με τα όποια προβλήματα. Αυτό που για μένα κυρίως υπήρξε ένα κενό, επειδή η ομάδα μας είχε ως στόχο τη συγκέντρωση πληροφορίας και τη διανομή αυτής στους σωστούς ανθρώπους. Είχαμε ένα θεματάκι από το πώς παίρνουμε πληροφορίες από τα διάφορα δικά μας κέντρα. Κυρίως το πρόβλημα το είχαν οι εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες στιγμές για μένα θα ήταν εύκολο να τους δώσω αυτή την πληροφορία, αλλά δεν είναι πάντα αυτός ο στόχος. Ίσως ήταν μια καλή ευκαιρία και για μένα ακόμη να δω ένα-δύο κενά στα δικά μας κέντρα πληροφοριών. Μιλάω για τα δικά μας. Έτσι, οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες θα φύγουν, τους ευχαριστούμε πολύ, αλλά η άσκηση γίνεται κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως για να δούμε εμείς τα προβλήματά μας. Και ευτυχώς που κάποια από αυτά αναδειχθήκανε και ευτυχώς ελπίζω που θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή τους στην άσκηση και κυρίως τα παιδιά που ήμασταν μαζί στο International Cell. Πέρασαμε ένα τριήμερο πολύ γεμάτο, με κάποιες στιγμές γεμάτο άγχος, κάποιες φορές με γέλιο. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. The presentation on behalf of the AUCP team will be done by the liaison officer of the Emergency Response Center in Brussels. Allow me to say that it was a surprise for you. On Sunday afternoon, the DG ECHO, Mr. Klaus Sorensen, was there in Hallagri. It was a great honor for us, and for first time, he participated in an exercise. He got inside the AUCP team, and he said, "Good afternoon, I'm Klaus Sorensen. Could you give me a brief?" And yesterday we have the head of the RCC, Mr. Juha Vinen, who requested in real time a report. This is very important because it expresses the support of the leadership of the DG ECHO. I don't want to say if you have done good or bad work because it's not allowed to the EXCOM. The floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Christian Jakob, and I'm the ERCC Liaison Officer for the European Civil Protection Team for PROMETHEUS 2014. In the next minutes, please allow me to present you what the European Civil Protection Team did during the exercise. Unfortunately, the dynamic of the exercise did not allow us to be very visible in the field during the exercise, but it's important, very important for you to realize that the European Civil Protection Team was here in order to try to facilitate the coordination of the EU teams together with the local emergency management authorities. Next slide, please. So, as it was said, we started our work on Sunday afternoon. You have on the screen the team, and I would like to present them. And if, please, colleagues, if you hear your name, please stand up in order everybody to see you and to know you. So we have here the team leader of the UCP team, Monsieur Heribert Didini from France. From Ireland, Gergeran, Deputy Team Leader. From Austria,
our team member, Ella Wimmer, also from Austria, Mr. Werner Meisinger, from Latvia, Mr. Ivo Mezulis, and also our beloved task members, Mr. Markus Liebel, you already know him, Michael Kalbitz, Michael Wolf, and myself, and Anna Abraham, sorry, and Anna Abraham, sorry, and myself as a liaison officer. Next slide. So we started on Sunday afternoon establishing the workplace in the National Operations Center International Cell, and it was said by our colleague. We received the initial briefing from Lima. We liaise all the time with Lima during the exercise for receiving the situation update, and we have regular meetings with the national authorities, with the Hellenic Red Cross, and the team's representatives in the international cell. And I would like to thank you very much for the liaison officers from Croatia. Sandra, please. From Italy, we had 3 liaison officers. Thank you very much, guys. From Greece, thank you very much. And also from Cyprus. Thank you very much, Alexander. We have established line of communication with all relevant authorities and other actors of the operation. We drafted and issued reports which were shared with ERCC, Emergency Response Coordination Center in Brussels, and also with the national authorities in here. Together and with support with our task experts, we have developed the visualization of the current situation in the form of the maps. We have used their mapping system. Next slide, please. Our deputy team leader provided media interviews, and we prepared for media press pack, civil protection mechanism, fact sheets, and other information for media release. We had a field briefing within the mobile command center, and we would like to thank you very much. I would like to thank very much to our colleague Antonios for the warm, thank you Antonios, for the warm welcoming and for the excellent job done in the field. In the Stephanie area, also together with our task, we have providing technical communication equipment and support. Also, we attend the VAP program in this area for yesterday afternoon. We liaise all the time with the ERCC, so everything that you guys have done in the field, it was known at all time in Brussels, because we send all the time reports and news about what is happening in the field. We had with them video conferences and teleconferences every day. We test communication tools used during the exercise, and we have requested satellite maps to the ERCC based on a request from the national authorities for the area of Stefani. That was what it was done. Now I would like to bring to your attention what exactly the supplementary capabilities of a European Civil Protection Team is, in order to see for the future how exactly a European Civil Protection Team could be used in such an exercise. So a European Civil Protection Team can assist and could assist the local authorities, national authorities, to register the European or international civil protection teams or modules about their composition and about their capabilities in the reception and departure center, because we can use our task capabilities for staff the RDC with IT equipment, with communication, with templates, and reporting to the base operation the composition of these teams. In this way, we can reduce the time of registering the teams, like the colleague said, that it took like 4 hours to register the Italian aerial force fighter team. So
using the European Civil Protection Team or part of it, it can reduce the time of registering and entering the base of operation. We may receive the teams in the base of operation based on the registration that was done in the RDC. We can collect and distribute the initial situation update to all EUCP teams, establishing connection with them. We can arrange daily meetings with the team leaders of the modules for facilitating coordination of the European support to the affected area. We may task also the international team with the needs and with the areas where they should intervene. In this way, we might take the burden of the affected country, this burden from the affected country, and we can deal with that, and we can actually go directly to the teams and tell them where exactly they are needed. Of course, all these things will be done in close relation with the local authorities and only with the local authorities, not independent. We can assist Lima in prioritizing the needs and formulating additional requests to the European Civil Protection participating states. Produce detailed situation maps based on the information received from the local authorities, from the teams in the field, and also from other sources. Because also the European Civil Protection Mechanism has a very nice scientific support in ISPRA in Italy, which is called Joint Research Center. And we can use those guys for our purposes during exercises and during real events. We can monitor and update the virtual OSOC, which is the colleagues from the search and rescue. They know this is their primary platform for exchanging information, and we can use that platform to exchange information between the UCP team and the teams in the field. We can update their reports there, we can put maps and all kinds of things, requests for assistance, offers, so on and so forth. You know better than me how virtual also can be used better in an exercise. And also we can facilitate field assessment in order to support the national authorities, which in such a case like we exercise today, they would be extremely busy with doing and making everything possible to reduce the pain and the sufferance of the people affected by disaster. So we can take this away from them and we can make it going ourselves in the field to perform these things. Okay, I would like to thank you very much for your attention. And before finishing this, I would like to give the floor to Henri for a few words. Okay, Henri Benedictini, team leader of EU Civil Protection Team. As Christian said to you, in case of big disaster, the community, by the civil protection mechanism, can afford some help from the disaster for the affected country, and so it's more or less interesting for each country for help, for experts, but also for liaise to the MIC, to the Emergency Response Coordination Center in Brussels, and to determine exactly what are the requests and what European can offer. So, in fact, for member states, it's perhaps less important than outside the Europe. But we can, and also different experts from Europe can help international cell of member states to improve our response in civil protection. So I think it was very interesting for us to work with different national teams like Cyprus, Italian, and Croatia. And I think that in the future
this kind of situation with very close cooperation between civil protection will be increasing. Thank you very much. Σε σχέση με μόνο μία παρατήρηση σε σχέση με το visibility του IUCPT, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο visibility από αυτό που είχατε χτες, όταν στο πεδίο είχαμε και τους 28 γενικούς διευθυντές πολιτικής προστασίας και την ηγεσία της ΕΚΟ. Μεγαλύτερο δεν θα υπάρξει άλλωστε, γιατί μόνο αν αυξηθούν τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια που κάνατε στην άσκηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο Μαρίνος με αγριοκοιτάζει γιατί πρέπει να... Ναι, κατάλαβε τόσο μικρή. Να υπενθυμίσω στους παρατηρητές, παρακαλούμε πολύ να αφήσουν τα ερωτηματολόγια πριν φύγουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα των διεθνών αξιολογητών. Στον EXCOM δεν επιτρέπεται να κάνει κανένα σχόλιο, το απαγορεύουν οι κανονισμοί. Το μόνο που θέλει να πει κλείνοντας το πρώτο live streaming hot wash στην ιστορία των ασκήσεων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, σε όλες τις αποστολές, και να ζητήσει από τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου, τον διευθυντή του προγράμματος, κύριε Αρχηγέ μάλλον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος για μένα αποτελεί σημείο αναφοράς υψηλού καθήκοντος, ο κύριος Γιάννης Παπαβασιλείου, ο διευθυντής του προγράμματος PROMETHEUS, με 35 χρόνια εμπειρία στα θέματα της διαχείρισης, δεν ήταν συνεχώς δίπλα μας για να μπορέσουμε να έχουμε όλα όσα είχαμε στην άσκηση. Θέλω να σας αποκαλύψω κάτι, μου το απαγόρευσε, αλλά εγώ δεν ακούω έτσι κι αλλιώς. Ο κ. Γιάννης Παπαβασιλείου σε λίγες μέρες παίρνει τη σύνταξή του. Θα μπορούσε να είχε φύγει πολύ νωρίτερα, αλλά ακριβώς επειδή είναι ένας αξιωματούχος υψηλού καθήκοντος, να φύγει πολύ νωρίτερα και ενδεχομένως λαμβάνοντας και καλύτερη σύνταξη, έτσι. Έμεινε μέχρι το τέλος. Αν μη τι άλλο, κύριε Παπαβασιλείου, σας παρακαλώ πολύ να δεχτείτε το σεβασμό όλης της ομάδας και του EXCOM. Και επειδή πίσω από τον EXCOM, μου άρεσε πολύ αυτό που είπε ο Τσάκο. Κατακλυσμός λέει για το International. Σε είχα σαφή εντολή από την Commissioner και τον Klaus για το IUCPT να μην τους αφήσω να μας άγουν. Και το έκανα. Μπορώ να έχω όλη την ομάδα του EXCOM, παρακαλώ εδώ. Είδατε ένα νούμερο 32 controllers. Κάποιοι μπορεί να μην το έχουν πιστέψει. Μπορώ να έχω όλη την ομάδα του EXCOM. Κύριε Αρχηγέ, έχω την τιμή, εκτός από την ασφαλή άσκηση, να σας παραδώσω και μια εκπαιδευμένη ομάδα αποτελούμενη από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος στο βασικό της πυρήνα και εκπροσώπους των εμπλεκομένων φορέων. Ήταν σαφή η εντολή σας, πέρα από την άσκηση, να γίνει και εκπαίδευση. Ελπίζω στην επόμενη άσκηση να με καλέσετε να την παρακολουθήσω σαν παρατηρητής. Σας ευχαριστώ θερμά, θα σας δούμε το βράδυ. Τι ώρα το βράδυ? Κάνεις 9.